السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم آگے پڑھیں گے. آگے کا پیارا پڑھیں گے. اور رستم ٹاپک رستم اینڈ سوراب کا. Listen carefully. Rustam thought that the young man was trying to be clever. If he told the truth, Saurabh might want to make peace with him and withdraw from the fight. So he said, "It is only with Rustam that you will fight." Rash boy. Men look on Rustam's face and run away in terror. Do not wish to know who I am. Get ready to meet fate. But Sora was not frightened. He drew his sword and rushed at Rustam. Their swords clashed, and a great fight followed. The two armies stood on two sides and watched the fight. All day long, the two warriors fought, and all through the night. For 3 days they fought till at last Rustam began to wonder whether he was going to lose. What a terrible disgrace it would be. His spirit was roused. Raising his sword over his head and shouting his war cry, Rustam, he rushed at Saurabh. When Saurabh heard the cry, he was unnerved for a moment and dropped his shield. Rustam's sword pierced his side and he sank to the ground. Saurabh looked up and cried, Rustam. Rustam stood over him and said, Fool, you are slain by an unknown man. No, replied Saurabh, it is not you that has slain me, but your war cry. If you had not raised that cry. رستم نے سوچا کہ نوجوان چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا. اگر وہ سچائی بتا دیتا تو سوراب شاید اس سے امن کر لینا چاہتا اور لڑائی سے پیچھے ہٹ جاتا. He want to make peace with him. اس لیے اس نے کہا, کیا تم صرف رستم سے ہی لڑائی کرو گی؟ بیوقوف لڑکے. لوگ رستم کے چہرے کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. یہ جاننے کی کوشش مت کرو کہ کون ہو. اپنی قسمت یعنی موت سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ. Do not wish to know how I am. Get ready to meet fate. یعنی اپنی قسمت یعنی اس کو موت کے لیے تیار رہنا. But Saurabh was not frightened. Frightened means خوف زدہ نہیں ہو. خوف زدہ ہونا. He was not frightened. لیکن سوراب خوف زدہ نہ ہوا. اس نے اپنی تلوار نکالی اور رستم پر چھپٹا. ان کی تلواریں ٹکرائی اور ایک باری لڑائی ہوئی. دونوں فوجیں دونوں طرف کھڑی رہی اور لڑائی. The two armies stood on two sides. یعنی دونوں فوجیں دونوں طرف کھڑی رہی اور لڑائی دیکھنے لگیں. At all day long the two warriors fight. یعنی پورا دن اور پوری رات یہ دونوں جنگجو لڑتے رہے. And all through the night. For 3 days they fought. یعنی 3 دن تک وہ لڑتے رہے. Till at Rustam began to wonder whether he was going to lose. آخر میں رستم حیران ہونے لگا کہ وہ ہار رہا تھا. What a terrible disgrace it would be. یعنی رستم نے سوچا یہ کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہوگی اگر میں ہار گیا. His spirit was roused. اس کا جوش جو تھا, جذبہ تھا, وہ جاگ اٹھا. Raising his sword over the head and shouting a war cry. اپنی تلوار کو اپنے سر سے اوپر اٹھاتے ہوئے اور جنگی نعرہ یعنی رستم چلاتے ہوئے وہ سوراب پر جھپٹا.
He rushed at Saurabh. When Saurabh heard the cry, जब उसने ये नारा सुना, ये वार का है रुस्तम, he was unnerved for a moment. वो एक लम्हे के लिए घबरा गया. He was unnerved for a moment and dropped his shield. और उसका जो डाल था वो गिर गया. वो Rustam's sword pierced his side and he sank the ground. रुस्तम की जो तलवार थी उसके बगल में घुस गई और वो ज़मीन पर गिर गया. Saurabh looked up and cried Rustam. जब सौराब ने ऊपर की तरफ देखा और कहा रुस्तम. Rustam stood over him and said, Fool, you are slain by an unknown man. रुस्तम उसके ऊपर खड़ा हो गया और बोला, बेवकूफ़, तुम एक नावाकिफ आदमी की तरफ से मारे गए. No, replied Saurabh, it is not you that has slain me. नहीं, सौराब ने जवाब दिया, ये तुम नहीं जिसने मेरा कत्ल किया. But your war cry, बल्कि तुम्हारी जो जंगी नारा था, रुस्तम, if you are not raised that cry, अगर तुमने ये जंगी नारा न दिया होता. तो आज इतना ही पढ़ेंगे. कल हम आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे. थैंक यू.